Сегодня я, как обычно, приехал к своей бабуле за город. Уже 10 лет, как она осталась одна, без мужа. С дедом они прожили в браке счастливых 50 лет, поженившись, когда были еще совсем молодые. Первый ребенок у них появился еще когда бабушке не было и 18 лет. Дед был всегда рядом, все считали их образцовой семьей. После смерти супруга женщина была против переезда к детям, поэтому дом продавать категорически отказывалась. Чтобы ей не было сильно одиноко, мы с моими двоюродными братьями и сестрами договорились по очереди навещать бабушку. Тем более ей нужна была помощь по хозяйству, ведь в силу возраста самостоятельно она уже не могла совсем справиться. Сегодня как раз был мой черед, и я приехал с самого раннего утра, чтобы побольше времени провести с бабушкой. Мы занялись уборкой, я скупил продуктов, чтобы хватило на неделю. В общем, занимались обычными домашними хлопотами. Чтобы сильно не уставать, мы делали частые перерывы, и каждый раз бабушка сразу же доставала семейные фотографии, начинала рассказывать истории из своей жизни. Для меня это были самые интересные минуты, которые я запомнил еще с детства. Она любила рассказывать о своей работе, о дедушке, как они были счастливы вместе, как она была рада, что они вырастили таких хороших детей и внуков. Частенько, взяв в руки фотографию своего мужа, бабуля на несколько минут затихала, внимательно рассматривая портрет. Она то и дело вздыхала, и частенько на глазах появлялись слезы. В такие моменты я предпочитал выйти, чтобы оставить их наедине. И вот сегодня опять бабуля достала фотографию супруга и погрузилась в молчаливые воспоминания, поэтому я решил снова быстренько выйти из комнаты. Невольно задержавшись за дверью, я услышал, как бабушка начала что-то говорить. Подумав, что это мне, я прислушался. Но оказалось все не так. Она обращалась к своему умершему мужу. «Эх, Петя, Петя, оставил ты меня одну на произвол судьбы. Дети и внуки приезжают ко мне, но я все равно чувствую себя очень одинокой. Еле свожу концы с концами. Знал бы ты, как мне тяжело и плохо без тебя. Ты жди, я завтра к тебе обязательно приду на могилку. Я так давно не приходила, силы нет. Каждую ночь я засыпаю в надежде, что скоро мы с тобой встретимся. Но я так вижу, к себе ты меня пока забирать не хочешь». Бабушка замолчала, сглатывая слезы. Я понимал, что подслушивать некрасиво, да еще такие личные вещи. Но бабуля снова начала разговор, и любопытство взяло верх. Я опять прислушался. «Любимый мой, меня последнее время сомнения мучают. Я вроде бы и не против переехать к родне, чтобы быть не одной, но что-то мне не позволяет это сделать. Дом как бы держит меня, не отпускает. Я и не хочу отсюда уезжать, но тяжело мне одной, ты понимаешь? Дай мне какой-то знак, ну, может быть, хотя бы во сне. Посоветуй мне, как мне поступить. Я уже так устала от одиночества». После этих слов бабуля горько заплакала, и я уже не смог прятаться за дверью. Я ворвался в комнату и заключил бабушку в объятия. «Бабуля, родненькая, почему же ты не признавалась нам, насколько тебе плохо? Ты всегда так стойко держалась. Мы и подумать не могли, как тебе на самом деле. В общем так, я принял решение. На следующей неделе я переезжаю к тебе жить. Мне нужно всего лишь несколько дней, чтобы уладить все свои дела с работой. И я полностью в твоем распоряжении. Работаю я все равно на удаленке. Смогу этим заниматься и у тебя». Бабушка вытерла ладонью слезы и молча кивнула. Она поняла, что я слышала все, что она говорила о фотографии деда. Бабуля была смущена, но в то же время и рада, что наконец-то она не будет одна. Немного успокоив бабушку, я пошел в другую комнату, чтобы связаться со своей роднёй. Они должны были тоже знать всю правду о состоянии бабули. И, естественно, я сообщил им все о своем намерении переехать к ней жить. Все дети и внуки поддержали мое решение, поэтому в самые ближайшие дни я перевез сюда практически все свои вещи. С работой удалось уладить все проблемы на удивление быстро. Шеф прекрасно меня понял, так как у него тоже мать довольно старенькая, поэтому разрешил мне работать, не приходя совершенно в офис. Мы договорились, что если будет что-то срочное, то несколько раз в месяц я могу приезжать,
но только в случае необходимости. На то мы порешили. Я со спокойной душой начал свою новую жизнь с бабушкой. После моего переезда было заметно, что бабуля повеселела. Она стала больше улыбаться и по дому порхала, как будто ей 30 лет, а не все 78. Я тоже был рад таким изменениям, ведь бабулю я очень люблю. Однажды вечером бабушка испекла моих любимых ватрушек и позвала меня на чай. Мы сидели за столом, и я прям почувствовал себя снова маленьким, нахлынули воспоминания из детства. Бабушка что-то весело рассказывала, но внезапно замолчала. Я перевел на нее взгляд и заметил, что она смотрит куда-то вдаль, и в глазах у нее виднеется неимоверная грусть. Я решил не отвлекать бабушку от мыслей, но такая внезапная смена настроения меня насторожила. Еще несколько минут мы просидели в тишине, и я не выдержал. Решил, что нужно вытягивать бабушку из ее грустных мыслей. Я вспомнил о недавно подслушанном разговоре и спросил бабушку, дал ли ей тогда дед какой-то знак или ответ. Бабушка как будто очнулась. Она сердито поджала губы и посмотрела куда-то сквозь меня. Я уже думал, что ответа не будет, но через несколько минут она сказала: «Ну, раз ты так хочешь знать, о чем я думаю, тогда слушай. Я много чего вам не рассказывала, хранила все эти сомнения всю свою жизнь. Мне кажется, что я совершенно не знала вашего деда, хоть мы и прожили всю жизнь вместе. Судьба связала нас, когда мы были еще очень молоды. Я сидела дома с детьми, а дед ходил на работу. Но вот сколько лет прошло, а я до сих пор толком ничего не знаю, где именно и кем он работал. Зарплату приносил исправно и довольно приличную, но денег я этих не видела. Муж никогда не признавался, сколько на самом деле получает. О том, что его получка намного больше, чем мы тратили на семью, я узнала совершенно случайно. И мне сразу в голову закралась мысль, что у супруга появилась женщина на стороне. Как же еще можно было объяснить, что часть зарплаты он скрывает? Но я была слишком гордой, чтобы спросить в лоб. Так и жила дальше, утопая в своих подозрениях и сомнениях. Я до сих пор не знаю, была ли у него эта женщина или нет. Я так и не смогла узнать у него до самой его смерти. И теперь я до сих пор не знаю, любил ли он меня на самом деле и сколько еще тайн скрывал. Я слушал бабулю с открытым ртом. Много нового я узнал в тот момент о деде. Все всегда считали их образцовой парой, а тут открылась совершенно другая сторона их совместной жизни. Бабушка продолжила. Вот прожили мы с дедом вместе 50 лет, а я так и не знаю ни одного друга и ни одного его коллегу. Мне это до сих пор кажется странным. И ты первый, кому я все это рассказываю. Дед был, в общем, замкнутым человеком, и все свободное время он проводил в гараже. Я его не отвлекала, в гараж ни разу так и не заходила, даже понятия не имею, что он там делал. После смерти мужа я все планирую сделать там уборку, перебрать его вещи, но все никак не решусь. Боюсь, что могу там найти что-то, что раскроет правду о нем, а пока я не готова ее узнать. Бабуля снова замолчала, тяжело вздохнув, и я аккуратно попытался вставить свое слово. «Слушай, бабуль, а давай, может быть, вместе пойдем в гараж и разберем его вещи? Разве тебя не съедает любопытство? Если есть хоть маленький шанс узнать больше о дедушке, то я думаю, этим шансом не грех воспользоваться». Я не думал, что мои слова вызовут у бабули такую реакцию. Она резко встала со стула, покраснела и практически криком сказала, что в жизни не собирается рыться в чужих вещах, даже если это вещи ее покойного мужа. Она вышла из комнаты, сильно хлопнув дверью. Я оторопел. Реакция была довольно-таки странной. Но что я понял, так это то, что жизнь бабушки с дедушкой была вовсе не такая радужная, как мы все представляли. Я еще долго не мог уснуть, прокручивая эту ситуацию в голове. Но больше всего меня озадачило то, что бабушка на это вот так отреагировала. Я решил, что завтра опять поговорю с ней и попытаюсь ее переубедить. Но утром я не успел. Бабушка меня опередила. Она зашла ко мне в комнату, принесла мне чай и попросила прощения за вчерашний инцидент. Она все хорошо обдумала
и поняла, что дальше тянуть не может и хочет попросить моей помощи в гараже. Меня распирало любопытство. Я еле дождался окончания завтрака. Чуть ли не вприпрыжку я пошел в гараж. Бабушка не спеша шла позади. Открыв заржавелый замок, мы вдвоем вошли в то самое место, которое пугало так мою бабушку. Сразу же в нос ударил запах залежавшейся вещей и плесени. Мы долго искали, где включается свет, и, наконец, нашли выключатель. Гараж был не особо большой. Вещей в нем было даже немного. Посреди помещения стоял старенький автомобиль, на котором дед проездил всю свою жизнь. В углу гаража стоял стол с инструментами, а возле него шкаф, повернутый дверками к стене. Нас это удивило, и мы решили перевернуть шкаф и посмотреть, что же в нем. Внутри оказалась стопка документов и старенький потертый чемодан. Отложив все это в сторону, мы продолжили осмотр помещения. Но, к сожалению, больше ничего интересного и стоящего внимания мы так и не нашли. Мы решили вернуться в дом, захватив с собой чемодан. Что в нем, мы до сих пор не знали. Он был заперт на ключ, которого нигде не было. Поэтому, вернувшись, мы начали искать способы, как открыть замок. Промучившись полчаса, нам наконец-то удалось открыть чемодан. Мы немного огорчились, увидев там стопку писем. Наверное, мы хотели, чтобы там было что-то более ценное. Бабушка села на диван и начала пересматривать письма. Они оказались все адресованы ей, но так и не отправлены. В них дедуля признавался жене в любви и просил прощения за то, что так мало уделял детям и ей время. Просмотрев практически все письма, бабушка уже еле сдерживала слезы. Взяв дрожащими руками последнее, она принялась его читать. Дочитав до конца, она ахнула и протянула его мне. Я решил прочесть его вслух. «Любимая моя Любочка, я не знаю, сможешь ли ты меня простить, но я очень на это надеюсь. Всю жизнь я жил, имея от тебя тайны. Я не знаю, найду ли я смелость отдать тебе это письмо, или, может быть, ты прочтешь его уже после моей смерти. В любом случае, еще раз пишу. Прости меня. Вот моя правда. Последние 30 лет я работал на разведку. Можно сказать, я был международным шпионом. Я хранил очень много тайн, и не своих. Поэтому я постоянно тебе врал и увиливал от твоих расспросов. Я видел, что ты так сильно обижаешься на меня. Не знаю, что было у тебя тогда в голове. Наверное, думала, что у меня есть другая, может быть, даже и семья другая. Я не мог тебе рассказать правду, поэтому не опровергал твои подозрения. Но будь уверена, ты единственная женщина в моей жизни. Я люблю тебя больше всего на свете. Работая в разведке, я хорошо натренировал свое чутье, и вот сейчас оно мне подсказывает, что мне осталось недолго. Поэтому я хочу тебе, моя любимая, во всем признаться. Моя зарплата была намного больше той, что я тебе показывал. Чтобы не вызывать лишних расспросов и подозрений, я перевел все деньги в твердую валюту и прятал. Там насобиралось немало. Думаю, тебе и нашим детям и внукам вполне должно хватить на безбедную жизнь. Я долго думал, как хранить все эти сбережения, чтобы они всегда высоко ценились. Поэтому на все деньги я купил золотые слитки и драгоценности. Не знаю, когда ты увидишь это письмо, но надеюсь, что совсем скоро. Кстати, в этом чемоданчике двойное дно. В подкладке спрятано еще немного ценного имущества. Я надеюсь, что это станет приятным дополнением к золоту. Кстати, забыл написать, где тебе это нужно найти. Если ты читаешь это письмо, значит, ты наконец-то решилась зайти в гараж. А значит, ты точно видела наш автомобиль. Так вот, под ним есть ремонтная яма, и в ней под инструментами ты найдешь небольшой подвал. Там лежит все, что я отложил за свою жизнь. Я всю свою жизнь жил с ношей в душе. Мне очень хотелось все тебе рассказать, но я не хотел подвергать тебя и детей опасности. Как говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Прости меня, солнышко, если можешь. Подозрения и недоверие слишком отдалили тебя от меня. Ты стал относиться ко мне холодно и отстраненно, и мне просто не хватило храбрости рассказать тебе во всем. Я думал, что после открытия правды ты возненавидишь меня еще больше. Я надеюсь, что ты когда-то меня сможешь простить.
Я рад, что дети рано съехали от нас и не заметили, что мы отдалились друг от друга. Это не их проблема, и я не хотел, чтобы они жили с этим грузом. Я надеюсь, что ты поймешь меня и не будешь держать зла. Навсегда твой любящий муж Петр. Когда я закончил читать, бабушка встала и начала мерить комнату шагами. Мы вдвоем пытались переварить только что услышанное. Кто мог подумать, что мой дед — настоящий шпион, которых я видел только в фильмах, и как он, работая на такой опасной работе, не нашел смелости рассказать обо всем бабушке. Из раздумий меня вывел голос бабушки. «Пойди в кухню и принеси ножницы. Посмотрим, что там дед зашил подкладку чемодана». Я быстренько сбегал за инструментом и разрезал ткань. В тайном отсеке чемодана мы нашли несколько очень ценных драгоценностей и документы на квартиру. Я пересматривал все найденное снова и снова, а бабуля встала и побежала куда-то. Я рванул за ней. Оказалось, что она побежала в гараж искать остальные богатства. Отогнав машину, мы спустились в автомобильную яму. Найдя вход в подвальчик, мы его открыли и ахнули. Практически доверху он был забит золотыми слитками. Хоть подвальчик был небольшой, но мы понимали, что это целое состояние. Пока что мы решили ничего не трогать. Сначала нужно придумать, что делать дальше. Закрыв хорошенько гараж, мы вернулись в дом. За окном уже стемнело, поэтому было принято решение ложиться спать, а завтра уже продолжить. Наутро бабушка выглядела бодрой и отдохнувшей. Она призналась, что этой ночью ей приснился муж и пообещал, что теперь все будет хорошо, она может жить спокойно. Несколько дней бабушка не затрагивала тему деда и его наследства, а потом сама вызвала меня на разговор. «Внучок, я все обдумала и приняла решение. Я готова продать дом и перееду в ту квартиру, документы которой в подкладке чемодана. Я чувствую, что меня здесь уже ничего не держит. Я всю жизнь жила, подозревая мужа во всех смертных грехах. Я догадывалась, что Петя замешан в чем-то опасном. Несколько раз я даже рылась в его документах, пытаясь найти хоть малейшее доказательство своим догадкам. Я злилась на него, на себя, на мужа за то, что он скрывает что-то от меня, на себя за то, что моя гордыня не позволяет подойти и прямо его спросить обо всем. Я предпочитала отстраниться от Петра и просто затаить свою обиду. Как же я жалею об этом сейчас. Все могло быть по-другому. Не оттолкни я своего мужа. Ведь я действительно его любила, и он все делал ради нас с детьми. У женщины потекли слезы по щекам. Видно было, что она действительно сильно раскаивается. Немного успокоившись, бабуля решила созвать семейный совет, чтобы вместе принять решение, что же делать с украшениями и золотом. Как-никак, дед завещал все это не только ей, но и детям и внукам. Остановились на том, чтобы сдать золото в банк на сохранение для того, чтобы увеличить капитал. Драгоценности некоторые продать, а остальные оставить в качестве их семейных реликвий. Вскоре дом был продан, и бабушка переехала в новую квартиру. Как оказалось, новое жилье находилось практически рядом с домом моего отца. Поэтому бабуля в любой момент, когда заскучает, могла прийти к нему в гости. Также, чтобы ей было не так одиноко, мы купили ей кота. Бабушка начала жить в новой квартире, как будто с чистого листа. Вскоре она все-таки смогла простить себя за свою гордыню, а деда за обман. Бабуля поняла, что все равно уже ничего не изменить, и нужно научиться жить дальше, вспоминая только хорошее. Часто так бывает, что мы ведем себя эгоистично, думая только о себе, о своих чувствах. Мы решаем, что все наши близкие нам чем-то обязаны и ждем от них всегда первый шаг. Но не нужно забывать, что в этом мире вы не одни. У вас есть родные, близкие, которых такое отношение может сильно обижать. Ведь хорошее всегда воспринимается как должное и рано или поздно перестает цениться. Но нужно делать все, чтобы сохранить хорошие отношения в семье. И это касается всех членов семьи, и вас в том числе. Как бывает часто, что вы ревнуете, скрываете что-то, отдаляете от себя своей гордыней,
Обвиняете во всех своих бедах других, обижаетесь и обижаете. Вы оправдываете себя, что у вас такой характер, и вы ничего не можете с этим поделать. Но оглянитесь вокруг. Как много людей вы делаете несчастными своим поведением. Вы раните их, возможно, даже того сами не осознавая. И зачастую больше всего страдают самые близкие. Нужно работать над собой, чтобы не остаться в этой жизни одному. История моих бабушки и дедушки сильно повлияла на меня, подтолкнула к внутренним переменам. И я решил, что теперь буду работать над собой, над своими обидами и претензиями. Я сменил заносчивость и гордость на искренность и сочувствие. И, как ни странно, люди потянулись ко мне. У меня даже появилась девушка, хотя до этого все представительницы противоположного пола сбегали от меня из-за моего скверного характера. А я понял, что не нужно делать скоропостижных решений. Нужно всегда дать шанс человеку высказаться. Мы должны научиться находить компромиссы, анализировать свои действия и принимать важные решения, опираясь не только на собственные чувства. На примере бабушки я убедился, что нужно действовать самому и не ждать ни от кого первого шага, чтобы потом ни о чем не жалеть. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked. We could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration.
Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home.
The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1, if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread.
hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon.
If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.